Awa. Ano? Sige, ako open ang cam, ha? Juice, patay juice. 1, 2, 3. Good evening, Josephinians. Madunggan ba ko? Second years? Yes, sir. Madunggan, sir. Thank you. Okay, so to formally start this webinar, we will have an opening prayer to be followed by the Philippine National Anthem and the St. Joseph College hymn. Kadali, ha? Okay, let us bow down our heads and feel the presence of the Lord in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kailas ng sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mo pagaw, ay hinagang tulad, awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan ang ay di magdidinig. Luman ang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng barkay mga amin, at mamatay ng dahil sa'yo.
Good evening, Josephine, especially ang atong target audience nga ang second year or the sophomore students. We are body number 7 and we will be talking about the prior period adjustments. I am Gail Didicatoria and I will be your host for today, together with my co-speakers, Miss Julia Garces, Miss Dana Doron, Miss Marceline Cruz, and Miss Mary Grace Dalugdugan. So first, we'll be discussing about the change in accounting policy to be discussed by Ms. Julia Garces. Good evening, everyone. I am Julia Erica Garces, and I'm one of your speakers today. So, prior period adjustment under PAS 8 or Philippine Accounting Standard, accounting policies, changes in accounting estimates, and errors. Philippine Accounting Standards or PAS 8, it prescribes the criteria for selecting, applying, and changing accounting policies. The accounting and disclosure of changes in accounting policies, changes in accounting estimates, and correction of prior period errors. So these are intended to enhance the relevance, reliability, and comparability of the entity's financial statements. So, kadungog naman mo nga unsa ning word nga policy. So in accounting naasad accounting policies. So these are the specific principle, base, convention, rules, and practices applied or adopted by entity in preparing and presenting financial statements. So if you still remember sa atong accounting standards like PFRS, IAS, PAS, or unsa pa na basta kay kung unsay naa didto sa accounting standards mao jud toy sundon tungod kay standard man siya, meaning standardized, kung unsay naa didto mao jud i-follow para i-treat ang line items sa financial statements like cash and cash equivalents, intangible assets, property, plant, equipment, or receivables. So, every company nga maghimo silang policy, ug unsay naa dito nga accounting standards, so mo jud toy sundon or i-follow. Kay international adopted man. So, ang accounting policy, gamiton ni siya whenever they are preparing and presenting financial statements. So, for example, ang first in first out nga method gigamit ang company ang ilang gigamit this last 2010 and then change sila to weighted method. So meaning nag-change sila kuan kanang inventory method tungod kay ang company believes that kana mo usefulness for decision making purposes, but we must consistent for comparability purposes. So diri na to may bawaan unsay treatment for unsay treatment if ever mag-change of inventory method. So retrospectively, kung sa changes in accounting estimate is current or prospectively, but in accounting policy, ang iyong treatment is retrospectively, meaning i-restate ang opening balances of equity. So ang retrospective kay bawman ta mo balik or atong balikan. Dili pasabot or dili literally nga balikan jud nimo. So nari kay i-adjust the opening balance of the returning earnings.
So, under the accounting standards, alternative treatments are possible. So, the entity shall select and apply same accounting policies each period in order to achieve comparability of financial statements. So, mo daw giingon ganiha, dapat og 5 ra jud nga method nga inventory method ang gamiton. Dapat ang sunod mo sad ang gamiton para to achieve comparability of financial statements. For example, mag unsa na insight lang term kana mag-compare kasi imong financial statements with your competitors, so na siya'y comparability nga mahitabo, comparability of financial statements. To identify trends in the financial position, performance, and cash flows of an entity. Next, change in accounting policy shall be made only when kanus aman required by accounting standard. For example, ang IFRS or PFRS na ay nausob or revision. So, dapat, kung unsay naa dito, mo ay mong sundon. Or, the change will result in more relevant and faithfully represented information about the financial position, performance, and cash flows of an entity. For example, ang company nga nagtuo nga ang kani mo result ni siya og relevant or faithfully represented information. So, examples of changes in accounting policy. So, change in the method of inventory pricing from the FIFO to weighted average method. For example, ang company, ang ilang gigamit nga method of inventory is last 2010 is FIFO, first in or first out. And then, next year, mausad, FIFO. Pero, karon nga year is, ang ilang nag-change sila is weighted average method. So, unsa may tabo kanang meaning saman dili siya comparable or comparability. So, ang gingon ba dito is it must be consistent or comparability of financial statement. So, change to a new policy resulting from the requirement of a new PFRS. For example, sa PAS 17, nag-basis nga na bagong standard. Diyan sa PFRS, lahi, list, or ning rent. So, was si J option, kundi ang ma-consider siya og operating list kay nausog man sa PFRS 16. So, here the step-by-step procedure nga sundon if mag-change og policy regarding sa financial presentation. So, is the change in policy due to initial application of an IFRS? So, if answer is no, this is a voluntary change. Meaning, pag-change sa policy tungod kay first time gi-apply ang accounting standards, gipili ni entity nga mag-change og policy tungod kay gi-require siya sa standard. So, unsa may treatment? Apply the change in accounting policy retrospectively. Kung unsay i-adapt nga karon nga year, as if nga mo to i-adapt from the very beginning. So, next, does the IFRS indicate a specific transitional accounting method? If yes, apply the specific transitional provisions. For example, ang PFRS 17 naabay gi-required nga mao ni sundon. Kung if yes, morning apply the specific transitional provisions. Pero if no, apply the change in accounting policy retrospectively. So, let's move on to disclosure requirement. So, ang accounting policy, na dyan ni si Jai, nature of change. Kay,
Dirigi state nganong nag-change og policy, explaining why unsay change in accounting policy nga giusob. So, and the first is details of financial effect. Unsay financial effect or impact sa change in accounting policy. And limitation. Retrospective application of a change daw accounting policy is not required if if impracticable to determine the cumulative effect of the change. Therefore, apply prospectively. So that's end sa akong part. So before we proceed to the next presentation to be discussed by Ms. Doron, so let's have a icebreaker. So, injuran itag naon, kinsa ni nga politician. And then, ang winner, maka-receive og 20K. Joke, dito. Oh, i-chat laman palihog sa comment box. Na i-price ang makadaog. Ang maka-answer. Sige. Complete name ha. Why? Wrong spelling wrong. Joke. So, nanay winner. So, congratulations. Kinsa man. Si Frenzy. Korea. Made in Korea, too. Yay! Congratulations. So, hello, good evening, everyone. So, I am Dana May Elderon, and I am tasked to discuss about one of the accounting changes in PAS 8. So, the change in accounting estimate. So, first, let us define what is change in accounting estimate all about. So, change in accounting estimate is an adjustment of carrying amount of an asset or liability or amount of periodic assumption of an asset or liability that results from the assessment of the present status of an expected future benefit or obligation associated with the asset or liability. So, ang change in accounting estimate TI is adjustment sa carrying amount. So, ang carrying amount is ang amount nga nag-reflect sa book or sa financial statements. So, example, sa accounts receivable. So, na accounts receivable, ang entity nga 100,000. And then, since ang accounts receivable is dili man 100% sa entity nga collect or collectibles, then the entity provide the allowance for doubtful accounts nga 10,000. So, ang 100,000 nga accounts receivable, less nimo sa allowance for doubtful accounts, so naa kay carrying amount sa accounts receivable nga 90,000. And ang change in accounting estimate pod is kanang mao ni ang amount nga atong gi-assume sa usa ka asset or liability. So example gihapon sa accounts receivable, di ba kanang 100,000 nga accounts receivable. So ang entity is nag-provide o kanang allowance for doubtful accounts kay lagi ang receivable dili 100% nga collectible. So after sa kanang first period or pagka second period nimo na-discover nimo nga ay dapat di 10,000 ang allowance for doubtful accounts, dapat di 20,000. So mo nang na-assess nimo ang isang present status nga dapat di sa allowance for doubtful accounts is 20,000. So mo nang ang imong reflect sa book sa financial statements nga allowance for doubtful accounts is 20,000. So nag-assume ka og amount. So next, as a result of the uncertainties in business activities, many items in financial statements
cannot be measured with precision but can only be estimated. So, ang mga line items sa financial statements is di ma-measured sa entity accurately or absolutely. That is why ang entity nagamit og estimation. So, ang estimation involves judgment based on the latest available and reliable information. So, these are some examples of accounting estimates. So, first is the bad debts. So, ang bad debts is mao ni ang gi-provide sa entity sa katong accounts receivable nga dili na siya collectible. So if kanang di na jud siya ma-collect, mo nang i-direct write-off nimo siya. And then next is inventory obsolescence, or ang inventory is kanang less ang iyang value or kanang nagkaluma na. So hing-obsolete ang iyang inventory. Mo na ang entity nag-provide og estimation sa allowance for inventory obsolescence. The next is useful life. So, useful life sa mga assets like buildings, machineries, equipments. So, gi-estimate na sa entity kung pila ang inyong lifespan sa kana nga fixed assets. And then, ang mag-estimate po ingani are experts. Example sa experts are kanang mga engineers. So, ang building, ang mga engineers ang estimate kung pila ang lifespan sa kanang nga building. So, next is the residual value. So, ang residual value is kuan nimo ang isang exact amount jud after na nimo ma-dispose ang asset. So, mo na mag-estimate ang entity of isang residual value. And expected pattern of consumption of benefit of depreciable assets. So, expected pattern based on historical data. And next is the warranty cost. So, ang kaning warranty cost is money ang allowance nga or gi-provide sa kanang entity para sa mga customers nga ning avail or kanang hingpali purchase sa ilang item. Example sa kanang mall. So, purchase nga og appliances. So, katong appliances is naati kaakibat nga warranty. So, ang entity nag-provide siya of estimation kung pila ang warranty cost sa katong item based po na sa historical data. And lastly, the fair value of financial asset and financial liability. So, unsaon man kuno pag-treat sa kadtong nga accounting changes. So, nahibawaan man nato sa accounting policy nga mo balik ka, if maka-discover ka changes, mubalik ka from the very beginning. So, diri sa accounting estimate, no need na mubalik ka from the very beginning. From the moment ka na-discover nimo ang katong changes, imo na tong i-ignore ang katong previous or prior years, and then, mo-focus ka sa katong kanang present changes and future period. So, mo nang gitawag nga prospective application. Dihara ka sa present kung kanus-an nimo na-discover ang changes o kanang ijang future periods. Example, sa depreciation. So, naa kay machinery nga cost sa machinery is 500,000. And then, naa sa 5 years nga useful life. So, pagka third year nimo, kuan ka nga ay ang useful life dai sa katong machinery is 8 years. So accumulated depreciation naka og 200,000 kay 100,000 man per year or ang annual depreciation niya. So 500,000 less nimo sa 200,000 nga accumulated depreciation. So naa carrying amount nga 300,000. So ang imong changes dire is na 8 years na instead sa katong previous nga 5 years nimong estimation. So 8 years less nimo sa katong 2 years nga humana nimo na compute. So manang naa kay 6 years na laman nga i-allocate sa katong carrying amount. So manang 300,000 divided by 6 equals 50,000. So mana ang imong annual depreciation sa third year. So di na kakailangan mo balik or i-adjust nimo ang katong previous nga accumulated depreciation. So anha nakadadyon sa third and future or sa katong present can discover pagka third year o ang future period. So next is the rationale for the accounting. So nganong currently and prospectively man. So first, estimates are fundamentals to the accounting process. So, di ba ang katong mga line items is dili nimo ma-determine ang exact amount sa katong
line item. That is why mogamit ka og estimate. And then next is changes are expected and recurring. So normal ra sa katong mga assets or liability nga kanang naay changes. So expected siya and nagbalik-balik pod ang iyang changes. Manang katong historical data. The next is financial reporting and presentation. The effect of change shall be recognized currently and prospectively. Katalagi nga, i-ignore nimo ang present, focus ka sa, i-ignore nimo ang prior years, and then focus ka sa present and future period by including it in income or loss. Of the first is A, the period of change if the change affects that period only. So, di na ka dapat mo balik pa sa katong previous years, nahumanin mo compute. And B, the period of change and future periods if the change affects the both. A change in accounting estimate shall not be accounted for by restating amounts reported in the financial statement of prior periods. So, di na nimo i-restate tong mga amounts sa prior periods. Otherwise stated, changes in accounting estimates are not prior period errors. So, ang accounting estimate is far apart from the prior period error. Therefore, there is no need for the adjustment para sa katong mo epekto nga change. Then, what are the requirements sa disclosure nimo ingato nga change? So, first is the nature of change. So, unsa man day ang na-change? Example, ang residual value ba niya? Ang depreciation ba? So, ang useful life ba? So, mana. So, imong i-explain dito in detail kung unsa ang nature sa change. So, importante nga imong i-kuan ang disclosure, imong i-disclose to nga kanang change for the benefits sa or para magamit sa mga primary users. And next is amount of the change. So, dapat imong ibutangad to kung pila ang isang change and unsa po effect ngani. And if impracticable siya to estimates, then di nimo siya i-include ang katurang amount nga practicable to estimates like sa kanang depreciation. Then that would be all about the accounting estimate. So before we proceed to the next speaker, let's have an icebreaker first. So guess the song. Type your answer na laman guys sa comment box. Then ang first nga makauna og type sa sakto nga title ani nga song is makadaog siya og 20,000 joke. Sige go isa ha. Pero na ay price guys, seryoso na yun. So naanay nakauna og answer guys. So ang winner nato kay si Chantal Jane Mantilla. Congratulations. Yay! So moving on, we will now talk about one of the prior period adjustments, the prior period errors. Before that, allow me to introduce myself. Fellow sophomores, I am Gail Dedicatoria, a fourth-year BSA student from St. Joseph College. So, unsa man jud di ay ni prior period errors? These are omissions from and misstatements in an entity's financial statements for one or more prior periods arising from a failure to use or misuse of reliable information that was available and could reasonably be expected to have been obtained and taken into consideration in preparing those statements. So, hatagan mo na og sample para dali ra ninyo masabtan. So, sample of prior period errors are mathematical mistakes, misapplication of accounting policies and estimates, oversights or misinterpretation of facts, and fraud. So, karon kay nahatag naman ako ang examples. Ato na pong hibawon kung unsa di ay gadyod ni unsaon ni si Japag treat or the accounting treatment of errors. So, an entity shall correct material errors retrospectively in the first set of financial statements authorized for issue after their discovery. So, take note the underlined word nga material error. Pasabot ani kanang mga errors nga maka-affect sa financial statements. For example,
ikaw accountant na tahay ka sa SM, diyan nakita nimo nga naay error amounting to 200 pesos. Need pa ba ni si Ja i-correct? Or material ba ni si Ja nga error? So the answer is no. Since a mistake amounting to 200 pesos only cannot affect a multi-billion company. So meaning di ay, kaning material error is kanang amount nga maka-affect sa financial statement o sa decision making sa entity. And then, ang accounting treatment tija is retrospectively, meaning, ang kadtong prior periods nga affected sa error is need nimo i-correct. Unlike sa prospective nga current and future, ang retrospective, open nimo ang capital or opening balances sa retained earnings. And then next, we will talk about the different types of errors. We have 3. We have income statement errors, balance sheet errors, and mixed errors. So first, we'll talk about income statement errors. So these are errors affecting income and expense accounts. So syempre, kay mo may sold sa income statement, ang income o expense accounts, maura pud ang maapektuhan sa income statement errors. So ang buhaton ra kung na income statement errors is to reclassify. Then take note dire ingon nga a reclassifying entry is necessary only if the year is covered in the same year it is committed. So kung 2018 na error, 2018 pud na bantayan or na-detect ang error, so need ka mag-reclassify sa entry. Pero kung ang error na buhat pag 2018 and then 2019 na si Jan na-discover, then no reclassifying entry is necessary. So kung mangutan na mo nga nung di man si Jan di naman si Ja reclassify te. So ang tubag ana is ang account or kaning income and expense accounts kay na-close na sila sa capital kadtong year nga na-commit sila. So kay di ba every year i-close man ang income and expenses account sa retained earnings or the capital account. Maong dili na need nga mag-reclassify if not on the same year nga ma-discover ang error. Okay? Next, we will talk about the balance sheet errors. So, these are errors affecting asset, liability, and capital accounts since maura man ni ang sod sa balance sheet. So, unlike the income statement errors, ang kaning balance sheet errors need jud nimo or necessary nga mag-reclassify ka. So, mangutan na pud ka ngano man. So, ang tubag ana is ang kaning asset, liability, and capital accounts gitawag ni nato nga real accounts, meaning ma-carry over ang balances ni Ja at the year end. So dili si Ja mag-close kada year end. So ma-carry over mada ang imong balance from this year ngadto sa next year. So mo na pud imong mahimong beginning balance. So necessary nga i-reclassify nimo para ang error ma-stop na si Ja sa time nga imong detect, okay, sa balance sheet error. Next, we will talk about mixed errors or errors affecting both income and balance sheet accounts. So we have 2 types ani. First, the counterbalancing errors and the non-counterbalancing errors. So we will tackle counterbalancing errors first. So these are errors when not detected within the subsequent year in which the errors were committed, they are automatically corrected. Meaning, if na mga errors sa prior periods nga wa na detect sa sunod nga period, mo self-correct ra siya or mo offset. So kung bisaya pa, ma-quits ra ang error. So as an effect, ang retained earnings sa sunod na period kay sakto na. Since na-offset na siya sa kadtong subsequent nga period, bisan pag wa nimo siya na-detect. So mo ni ang example sa counterbalancing errors. We have number 1, misstatement of inventories, purchases cut off, and sales cut off. Mo ni si Ja kasagaran sa mga problems, makita na to ma-understate or overstate ang inventories, purchases, og sales. And then sa ikaduha, omission of so kung mangutan na mo nga nung mo-occur man ni si Ja nga problem sa number 1. So ang answer, kasagaran manggod kay cash basis. So kanang cash basis, mag-record ra ka og naay mo sud og naay mo gawas nga kwarta sa entity despite sa period kung kanus-a gud siya na earn or kung kanus-a siya na accrue.
Okay? Then second, ang omission of adjustments for accruals and deferrals. So sa accruals, di ba na ay accrued expense o accrued income. Sa deferrals na ay prepaid expense o unearned income. So ang usual error ani is makalimot og adjust. Usually sa problems miingon failure to record accrued expense, failure to record accrued income, and nga na, so makalimot sila og adjust. So sa usahon ni nato sila. Okay, here natay 3 columns for net income sa year 1, year 2, and retained earnings sa end of year 2. First example, naatay purchases nga understated. So, imo rang hunahon nga ang purchases ka equivalent sa expenses. And ang expenses na inverse relationship sa net income. So, kung kuwang ang imong purchases, sobra ang imong net income. And then, kaning sa year 2, ang nahitabo, kuwang ang net income na pod kay ang assumption dira pa kaning bayad sa imong gipang palit. So nakuhaan ka og kwarta, nagsubra ang imong expenses, nagkuwang na pod ang imong net income. Kay di ba dapat pag year 1 pa kung kanusa kaning purchase rather, dito ka mag-recognize sa imong expense. Diya kay cash basis man nangutang pa ka sa year 1, pagka year 2 pa kung kanusa kaning bayad, mao pa kaning recognize sa imong kanang gibayran. So nagkuwang, and then no effect ra sa retained earnings kay as makita ninyo ning offset ra siya. Second example nato is ang sales na understate. So di ba sales is an income, so atong net income is understated pod. Sa year 2 ngano sobra man pod siya kay ang rason kay cash basis man lagi ang assumption ani is mao pa nimo nadawat ang imong sales. So mao pa kaning recognize og income. So nahitabo sobra na pod ang income sa year 2 kay dapat pang year 1 na apod na pang year 1 to siya. Then ang retained earnings no effect gyapon kay counterbalancing error. Next is failure to record accrued expense. Mao nang na-understate ang atong accrued expense. So kung wala ka naka-record og accrued expense, kuwang imong expense no. Mao ang net income kay sobra. So makita ninyo diri ang arrow. Pero mao nang ang expense kay sobra. Sa year 2 na pod, dira pa ni dyan nabayran ang expense, mao dira pa ni dyan ma-recognize ang expense. Pero dapat gi-recognize na ni dyan sa year 1. So, mo na ang expense na to sa year 2 kay sobra. In effect, ang atong net income is nagkuwang. Then, same kay counterbalancing, ning offset ra siya. No need to adjust the retained earnings. Next example, failure to record accrued income. Or accrued income, kanang income already earned but not yet collected. Sa year 1, kuwang ang net income nato kay wa lagi siya nag-record og income kay cash basis man. Then sa year 2, sobra na pod ang income kay didto pa ni dyan na collect. So dito pa dyan nag-recognize og income. When in fact, dapat pag year 1 pa lamang kung kanus si dyan na earn, mao na si dyan nag-record. So same sa retained earnings, no effect. Next example is failure to record prepaid expense. Ang pasabot ani is naagihapoy unearned portion sa imong advance payment. Nga dapat mag-record gihapon as an asset in a form of prepaid expense. So ang net income sa year 1 kay kuwang kay nasobra man expenses kay tungod lagi kay cash basis. So sa year 2 na pod, ang nahitabo dira sobra na pod ang net income kay ang unexpired portion sa year 1 na expire sa year 2, and then kay imo namang gi-record tanan ang advance payment as expenses sa year 1, nagkuwang na pod imong expenses sa year 2, so nasobra ang imong net income kay naalagi inverse relationship ang expenses sa income. Then same sa retained earnings nato, no effect kay counterbalancing error. Then lastly, ang failure to record unearned income. So pasabot ani na ay unearned portion sa imong advance collection nga dapat ma-record gyapon nimo as a liability at the end of the period. So ang net income sa year 1 kay sobra, and then sa year 2 kuwang ang net income kay ang unearned portion sa year 1 nga ma-earn pa dapat sa year 2 na. So, dapat napagyapon si Jay recognize nga income, wa na ni dya buhata, kay cash basis man lagi,
ija nang gitanan as income or gi-record din siya tanan as income sa year 1 pa laman. So ang tendency wa na na-recognize nga income sa year 2. So mao nang nagkuwang. Then same sa retained earnings kay no effect since it is an example of counterbalancing error. So hopefully na inyo nasabdan ang kani atong example. And then ato sang i-point out ang similarity sa kaning counterbalancing errors. Ang assumption jud is cash basis, again, cash basis. Kung kanusa nakadawat og kwarta, mao pa mo recognize. Kung kanusa nagpagawas og kwarta, mao pa mo recognize despite sa period kung kanusa jud sila na earn or na accrue. And then offsetting, so mo na, 'di ba? Bisan pag wa na detect nimo sa last year, kuha na siya, automatically kanang correct or ning self-correct na siya sa subsequent year. So, mabantayan po ninyo kung kuwang siya sa first year, then sobra na po siya second year, so mo nang ma-offset jud. And then, same, retained earnings kay dili na affected, meaning, ang makita nimo nga balance sa retained earnings, sakto na, no need to adjust na kay counterbalancing errors maning siya. So, next mo na ang atong icebreaker. So, tag naa kung kinsa ang name sa female titan. So, i-comment ninyo. Kinaunhan nga maka-comment, maoy makadaog og 2 million pesos. Just joke. Okay, so good evening everyone. I am Marie Marceline Cruz, or you can call me MM. So I have a quotation here that will describe our webinar as a whole. So correction of mistake is the first step to success. So why did I choose this kind of quotation? Kay para naho ang mga sadyop angay dyan na sidya i-correct in order for you to learn and in order for you to become successful. Kay parihara na sidya sa relasyon guys. If dili nimo ma-andam o correct ang imong mga sadyop sa inyong relasyon, it's either repetitive na nimo mabuhat nga mahimutang nga magbuwag mo or di na magpadadyon inyong relasyon. Okay, so without further ado, let's start with my topic. My topic is all about non-counterbalancing error. So unsa di ay ning non-counterbalancing error? Non-counterbalancing errors are those that will not be automatically offset in the next accounting period. It makes no difference whether the books are closed or still open, a correcting journal entry is necessary. So meaning, if na mga errors ang prior period na wala na detect sa sunod nga year, dili na sidya automatically nga mo offset or mo counterbalance. Ang retained earnings nga imong ipakita ig sunod nga year will remain nga wrong. If unsay sa job from the prior period, mo na sidya ang mahimong or madadahan tod sa retained earnings. For us to fully understand what this topic all about, here are some examples of non-counterbalancing errors. So first, we have omission of charges for depreciation and amortization. We have erroneous capital expenditures and erroneous revenue expenditures. Ang kaning duha nga examples, 1 and 2 will be discussed by yours truly, and the third one will be discussed by the next speaker. Okay, let's start to understand the first example. So, omission of charges for depreciation and amortization. Mauni sidya ang mga nakalimtan og record nga depreciation and amortization expense. Or pwede ni sidya nga kuwangan or nasobrahan og record. So, adyon din jo kalimti guys. Mo ni ang omission of charges for depreciation and amortization. Ang mga nakalimtan or di kaha if wa nakalimtan mauni sidya ang na-record nga kuwangan or nasobrahan. The next example for non-counterbalancing error is the erroneous capital expenditures. So, when we say erroneous, di ba mo na sidya sa job? A word nga sa job. When we say capital expenditures, mao ni ang expenditures nga gicapitalize or gitreat as an asset. So, since it's erroneous capital expenditures, dapat di ay dili na sidya himong asset kundi i-treat na nimo sidya as an expense.
So, masabta naman ang duha ka examples no sa non-counterbalancing error. We will now move on to another example or guidelines para mas masabta nato ni ang duha ka example. So, I have here a guide in solving problems about non-counterbalancing errors. Diba ang first example is katong omission of charges and depreciation and amortization. Maotong if nakalimtan or if naka-record man gani, it's either kuwang or sobra. Di man ingon nila sad sabton kay since this is an expense, inverse ijang relationship sa net income. So it shows here sa year 1, binalira or ni sobra or nagkuwang ang depreciation. And if nakabantay mo sa year 2, wala si J effect. Since this will not or dili ni siya mag-self-correct sa sunod nga year kay dili ni siya counterbalancing error. Again, this is a non-counterbalancing error or muna siya example ana. So retained earnings as of the end of year 2 and ija gihapon undad-on ang errors from the prior period. Diba? Ingon ko ninyo, unsa man gani ang sadyop sa kinaunhan nga year, madadag gihapon asidya sa retained earnings and of that specific year. Therefore, masakto ra ni si tanan unless ma-discover na nimo ang mismong errors or sadyop. Okay, for the next example, which is katong erroneous capital expenditure, I have an example problem. Repairs and maintenance incurred 2019 amounting to 100,000 was erroneously capitalized as part of cost of the asset, meaning this is erroneous capital expenditure. Full year depreciation at annual rate of 10% is provided in the year the asset is recognized. So 10% sa 100,000, pila man ba? So it's 10,000 per year. So you will have to compute the total effect of error in net income for the years 2019 and 2020 and retained earnings as of the end of year 2020. So mao ni ang mahimong solution ani nga problem. So cost is 100,000 and ang depreciation expense is 10,000 per year. So mao ni ang total effect of error sa net income 2019 to 2020. As of the end of year, sa retained earnings sa net income sa 2019. Sa net income 2019, ang overall effect niya is overstated because it will be based sa ahong gingon ganina, di ba lagi magkuha kas expense sa tanan, pero ang imong gibuhat nimo is gicapitalize. So sobrang asset or di kaha kuwang ang expenses. Mahimutang ang net income is sobra pod. Ang amount nga atong basihan kay nakabase sa carrying value of asset as of 2019. Kay usually ang solution man jud ani is ibutang nimo 100,000 ug 10,000. Maong ang mo total is 90,000. Ang technique diri is you should look or identify if there is an asset or wala. So sa kani nga problem naay asset nga na-recognize. Pero dili di ay dapat na siya gihimong asset. Maong sobrang asset, sobra pod ang net income. So, ang mahimutang dire, you will have to need to base it sa carrying value. And it, i-minus nimo ni siya sa corresponding depreciation. Pag abot po dire sa net income sa 2020, in subsequent period, the effect sa net income is sa mismo ang depreciation. Kay kuwang manig 10,000, kay di ba annual depreciation niya ani is ang 10k man, so nganong kuwang? Kay lagi sobra ang depreciation expense, the fact nga na-recognize or gihimo nimo siyang asset, na jud kay ma-record nga depreciation expense. So sobra man ang expense maong ang net income nimo kuwang. So for retained earnings as of the end of year 2020, di ba ingon ko ganina nga pwede ra nimo si tan-awon overall ang mismong carrying value of asset as of the end of year 2020. So ang cost is 100k, jang depreciation expense nga na-accumulate og 2 years will be 20k, so gi-minus nimo ang duha, that will total to
80,000. Note that overall sobra gihapon si Jack kay lagi wala man kay dapat ma-recognize nga asset. So if sobrang asset, sobra pod ang retained earnings. Okay, so that will be all for my topic sa theories. Hello, good evening everyone. I'm Mary Grace Dalagdugan. So in this evening, I'm going to continue discuss the third example of non-counterbalancing error. So it is the erroneous revenue expenditures. So without further ado, let's now move on to this topic. So what is erroneous revenue expenditure? So but before we proceed, let us all recap what is a revenue expenditure. So what is a revenue expenditures? So it is a short-term expenses that are also known as a revenue expenses and operational expenses, or in short are known as OPEX. It is also generally spoken to in relation to fixed assets as it records the expenses which have occurred in the connection to a fixed asset. So it means that the revenue expenditures, it is the expense nga gigamit or used to run your business on a daily basis. And also nag-include na siya sa costs nga nagigigamit to ensure the proper functioning of a fixed assets, repair cost, maintenance costs, and costs that are incurred for the current operation. So example ingani mo ang rent, utilities, and office supplies expenses. A revenue expenditure is recorded during an accounting period or a single year. It is also reported in the income statement of your business whenever the expense was incurred and dili ni siya stated sa balance sheet. So muna itong timan-an. So when it comes to charging a revenue expenditures, it should be charged immediately in the current period, during, paid for it, or after a short period of time. So what is an erroneous revenue expenditure? So when we hear the word erroneous from the root word error, so it means a mistake or wrong. So in terms of revenue expenditures, ang erroneous revenue expenditure means nga gi-charge siya as revenue or gi-treated siya as expenses. Instead, dapat unta siya nga i-capital pero nabutang nun siya sa revenue expense mo nang naatay problem nga gitawag nga erroneous revenue expenditures. So, in order to further understand what is this erroneous revenue expenditure is, so we have an illustration or a problem nga as example sa erroneous revenue expenditures. So, JM Company purchased equipment amounting to 40,000 on January 1, 2018 and was erroneously charged to expense. The estimated useful life of equipment is 8 years, so the entity is using the straight line method of depreciations. So, ang problem, nagsingon nga, it was or the GM company purchased equipment nga amount due pagka January 1, 2018 but erroneously charged sa expense. And muna nga itong tanaw nga problem, kay dapat unta ni siya i-charge or treated as capital. So, ang estimated life of equipment is 8 years. So, 8 years nga annual useful of life is useful of life i-divide na to sa 40,000 is equals to 5,000 per year. So, compute the effect of errors in net income for the years 2018 and 2019 and the retained earnings as the end of year 2019. So here's a table shows na atong gibutan diri ang shows unsa nato pag-solve ani nga problem. So ibutang nato ang cost,
depreciation expense, and total effect of errors. And the next column na libutan na to ang net income na 2018 as well as sa 2019 and the retained earnings end of the year 2019. So first, during the year 2018 nga income, since na-charge man si siya sa expense nga dapat unta i-capitalize ang 40,000 nga na-purchase nga equipment, so it means ani is sobra ang expense and kulang ang atong asset. So ang overall nga net incomes during as of end of the year 2018 is kuwang. So we have the cost nga 40,000 minus sa annual debt nga 5,000 mo nang natay total effect of errors during 2018 nga 35,000 nga carrying value. So pag-abot sa net income during 2019, ang cost nato is wala na tayo entry since wala man tayo na record na asset. So ang total effect or atong tan-awon na lang ani ang depreciation expense nga 5,000. So ang overall total effects of errors during net income of 2019 is 5,000. So pag-abot na po sa retained earnings end of the year 2019 is ang 40,000 nga cost sa equipment is minusan nato sa depreciation expense nga 10,000 mo na yung 2018 and 2019 nga depreciation expense. So we have a total effect of errors nga 30,000 nga carrying value. So it means ang overall analysis ingani is kuwang ang atong asset since na-charge man si siya sa expense as what the problem stated. So that's the end of my discussions. I hope you guys nakasabot mo as what I have discussed sa about ingani nga erroneous revenue expenditures. And thank you kaadyo sa pagpaminaw. And thank you and good evening again. Hello guys, I'm back again sa problems and solution nga part sa prior period adjustment. So I will be showing you another problem about our topic. Marie Corporation has financial statement for 2018 and 2019 included as follows. So makita nato diri ang errors nga nakomit sa 2018 pertaining to the ending inventory as well as sa depreciation expense and sa 2019. Ang nakabutang diri sa ubos, an insurance premium of 200,000 was prepaid in 2018, covering years 2018 and 2019. So 2 years man ang insurance nga nabayaran in advance, so each year is pila man ba? So it's 100,000. The entire amount was charged to expense in 2018. As what I've said earlier, or sa na-mention namo ganina sa first nga part sa theory, mostly cash basis jud ni siya. If kanita na nabayaran na, kana tanan i-charge as an expense. In addition, on December 31, 2018, a fully depreciated machinery was sold for 70,000 cash, but the sale was recorded on 2019. So hopefully depreciated na to ang machinery. So meaning ang carrying values ani nga account is 0 na. So if unsa man gani ang proceeds sa imong baligya, mao na ang silbing income nimo. Pero remember, not in normal sales. Dili man normal sa imong operation ang magbaligyag machinery. So income in the form of gain of sales jud na siya. Ang problem diri is ang gain of sale na record sa 2019 na dapat di ay i-record sa tuig nga 2018. Assume that purchases are recorded correctly and that though correcting for adjusting entries were made in 2018 or 2019. So here we have two requirements. First, compute the total effect of errors on 2018 and 2019 profit. Second, compute the total effect of the errors on Marie's retained earnings account balance on December 31, 2019. So I will be showing you the solution. We have here columns and rows. Net income of 2018,
net income of 2019, and retained earnings as of the end of 2019. So sa ani nga problem, dapat makahibaw jud ka sa tanan errors during the specified year. Kay diba dapat maka-identify jud ka og unsay non-counterbalancing error, unsay counterbalancing error, unsay mga gamit ana nga account nga atong gigamit sa problem. Sa problem ani, there are 4 errors that are committed in 2018 and 2 errors sa 2019. Okay, so I will be showing you the first one. Ang ending inventory overstated sa year nga 2018. Overstated man ang net income, that's why overstated si Ja and counterbalancing error man ni si Ja. Pagkasunod nga year, which is 2019, understated na ni si Ja with the same amount. So pag-abot diri sa retained earnings, December 31, 2019, will have no effect. Kay lagi, this is an example of counterbalancing error. The next one will be the depreciation expense over 2018. Ang depreciation expense is an example of non-counterbalancing error. Overstated ni si Ja, kay inverse ang iyang relationship ani sa net income kay expense man ni. Nasa first nga row, depreciation expense overstated of the year 2018. Ang net income ani sa 2018 is understated og 15,000. Pero di ni si Ja automatically mo offset sa net income sa 2019. Kay lagi non-counterbalancing error ni. Kay if this is a counterbalancing error, mo automatic ni si Ja og offset. But this is a non-counterbalancing error. So this will have no effect. Sa retained earnings, we will not say nga no effect ni si Ja, kay from the reason nga non-counterbalancing error ni, gidadagi hapon ni Ja ang error from its prior period. The third one is insurance expense overstated of the year 2018. Kay lagi diba na ay advance payment nga 200k, gihimo na nimo tanan as expense. So dapat di ay na portion ato sa 2019. Ang expense sa 2018 kay sobra maong ang net income sa 2018 is understated. Sobra pod sa 2019 kay wala na may na-record nga expense sa 2019 nga dapat di ay na insurance expense of 2019 or the year 2019. If kuwang ang expense, ang net income is overstated. Pag abot diri sa retained earnings, this will have no effect na kay this is a counterbalancing error. The next one is the gain on sale understated of the year 2018. Ang proceeds sa pagbaligya is automatically the income. Kay ang carrying value is 0. Ang net income 2018 is understated. Kay dapat nag-record ang gain on sale. Ang net income sa 2019 kay overstated, kay didto raman nimo gi-record ang gain on sale. So this is another example of counterbalancing error maong sa retained earnings wala na ni si Jai effect. And this is the ending inventory understated of the year 2019. So kabantay mo nga ang 1, 2, 3, 4. Ang for example, nag-start si just sa year nga 2018. So pag-abot diri ending inventory understated 2019. Take note nga 2019 ni nga year. So ani nga year pud na commit. So skip ka dapat sa 2018 nga net income. Kay 2019 nga error man ni si na recognize. Ang errors. Net income 2019 is understated of 5,000. And the retained earnings is diba counterbalancing error man ni si Ja and mostly no effect. Diri nga case mo counterbalance pa na si Ja sa 2020. Since end man sa 2019 napaghihapon sa retained earnings ang nakomit na counting balancing error sa 2019. So this will be the same sa net income sa 2019. Pag abot sa last part, depreciation expense understated of the year 2019, di ba mo skip ra ka sa net income 2018, the same sa ganina.
Ang net income sa 2019 is 3K or 3,000 overstated, kay understated man ang expense. Ang error ato nga year will be makita or madadara sa retained earnings. So, ang total effect ani sa net income sa 2018 will be 175,000 net understated. Ang errors pod mo total effect na sa income sa 2019 nga nag-net og 158,000 overstated pag abot diri sa retained earnings, and sa 2019 ang end is 17,000 understated. So if kabantay mo sa last nga row sa retained earnings end of the year 2019, there are only 3 figures. We have 15,000 understated, 5,000 understated, and 3,000 overstated. Maura ato gi-consider kay ang mga errors nga nakamit pag 2018 nga gi-consider nato nga counterbalancing kay maoy mo counterbalance sa 2019. Ang technique dire is dili nimo sidya i-consider kay counterbalance naman sidya sa 2019, meaning retained earnings sa year end 2019 kay sakto na. Sakto man nga na-consider mo as counter and non-counterbalancing error nga nakamit sa 2019. Maong 3 raka figures. We have 15 understated, 5K understated, and 3,000 overstated. So, ang total will be 17,000 understated. So, I have a note here. If the required is how much is the adjustment to the beginning balance of retained earnings of 2020, the answer is 17,000 increase or credit to retained earnings of 17,000. So that will be the first problem of our prior period adjustments. Now we have another example. So the problem goes like this. Nike Company began operations on January 1, 2018. So prior to any adjustments, the retained earnings account is reproduced as below. So makita na to dire sa pag January 2018, so zero pa atong balance kay mao pa ang beginning of operation. And then for 2018, nasa dyan net income amounting to 2 million, so mo na atong balance. And then pagka 2019, nasa dyan dividends paid nga to sa dyan stockholders or shareholders amounting to 900,000. So imong i-minus 2 million minus 900,000, we will get a balance of 1,100,000. And then for the year end, naakay income nga 1,700,000. So i-credit atong i-add sa atong balance nga 1,100,000, makuha nato ang cumulative nga retained earnings for 2019 amounting to 2,800,000. So the company failed to properly recognize accruals and deferrals. Selected accounts revealed the following information. So sa muna mga accruals o deferrals for the year 2018 and 2019. So ang problema radyo dire is ingon nga what is the adjusted balance of Nike Company's retained earnings on December 31, 2019. So, as a solution, inganaon nato siya. Refer laman mo sa kaning picture above sa atong illustration para makasunod mo sa discussion. So, mo ni gihapon ang application sa katong theory or katong part na ako nga gi-explain ganiha. So, we have a column for net income in 2018, another for 2019, and another for the retained earnings on the end of 2019. First, naatay unadjusted balance based sa records entity nga 2 million, diba? Kani. And then naatay net income for 2019 nga 1,700,000. So, ang cumulative net income or net income nga nisod sa retained earnings as of the end of 2019 is 3,700,000. Then, diba, naatay mga failure to record accounts. So, first, naatay failure to record prepaid expense. Meaning,
ang unexpired portion, so ang analysis dira, sobra ang expense or why asset na na-recognize para sa unexpired portion at the end of the period. Mao nang kuwang atong net income kay sobra ang expenses or kuwang ang asset. So ang 80,000 atong i-add kay nagkuwang man ang atong net income. And then, for 2019, namali na po siya amounting to 60,000. Same ra og analysis nga need gihapon i-add for that particular year. Pero, makita ninyo dire nga ang prior period amounting to 80,000, ni offset ra siya dire. So, na-add siya sa last year, then ma-minus ra siya sa next year. So, ni offset siya automatically kay counterbalancing error man. So, ang mo-effect ra jud sa retained earnings nato is ang mistake for that year, which amounts to 60,000. Next, failure to record accrued expense. So, why expense nga na-recognize? So, sobra ang net income, mao-need na to kuhaan og pila may amount 30,000. So, i-minus ang 30,000. Sa 2019, naana po yung error nga 40,000. So, same analysis, i-minus gihapon. And then, pares atong gibuhat ganiha, ning counterbalance ra pod ang prior period error nga 30,000. So, ang mo-effect dun sa retained earnings is ang error for that year, which is need nga mag-minus ta og 40,000. Next, natay failure to record unearned income, meaning na ay unearned portion nga wa na suwat. So, explanation ani is either sobra ang income or wa na recognize og liability, mao na sobra ang net income. So, atong i-minus ang amount nga 100,000 for 2018. And then, for 2019, na mali na po dya, wa na po dya kaswat og unearned income amounting to 50,000. Same analysis nga, need gihapon i-minus. And then, ang 100,000 nga prior period, ning counterbalance ra siya sa subsequent period nga 2019. So, ang makita na nato nga, or ang affected ra sa retained earnings, ang mugawas ra nga effect is ang 50,000 nga need i-minus. Next, failure to record accrued income. Mao ni ang wa siya ka record of income o ang net income kay nagkuwang. So, atong need i-add ang 70,000. Then, for 2019, namali na po siya og 200,000. Same analysis or explanation, nga need gyapon siya i-add. And then, in counterbalance ra ang prior period error nga 70,000. So, ang makita ra nga effect sa retained earnings at the end of 2019 amounts to 200,000 nga need i-add. So, kung ato ni i-compute, makakuha ta og adjusted balance for 2018 sa net income nga 2,020,000. For 2019, 1,850,000. And for at the end of 2019 sa retained earnings, makakuha ta og 3,870 or gi-add na nimo ang kadtong kuan kining dagan naman sa retained earnings. So, notice nga bantadyon ninyo nga ang atong nakuha nga unadjusted balance is 3,700,000. And then, pag-compute na nato is nakuha nato sa after ma-compute ang errors o accruals, ato nang gi-take into consideration, kuha na siya, ning abot na siya og 3,870,000. So, nagkuwang og 170,000. So, kung ato ni si Jang i-summarize, ingani ang atong makuha. So, for reference, bantadyon nyo ng picture sa kilid. Natay retained earnings nga 0, okay, mo pa pagsugod sa January 1, 2018. Then, ang effect or adjusted balance nato nga 2,020,000 sa 2018. So, mora po niya ang naka-affect sa retained earnings or ning dagan nga to sa retained earnings pagka 2018. For 2019, nakakuha tag adjusted nga net income balance of 1,850,000. And then remember sa problem kay di ba na atoy gibayaran ang Nike nga dividends for 2019 amounting to 900,000. So, need to nato siya i-minus. So, kung ato ni siya i-compute, ang makuha nato nga answer would be
2,970,000, which is the retained earnings on December 31, 2019. So, mauni ang answer sa kadtong question nga, how much is the adjusted retained earnings at the end of 2019? So, kani si Ja, another way na po ni si Ja sa kanang answer sa kadto nga problem. Kung familiar na jud mo sa style, pwede ra inganiyon pag-solve. First, kailangan tayo, di ba, remember sa problem, kaninas ubos, refer to this one, natay unadjusted retained earnings for 2019 nga 2,800,000. And then next, ang mahitabo ra or ang imo rang i-take into consideration is ang mga errors nga na-commit for 2019. So, kani sila, ang 60,000 nga gi-add, 40,000 nga gi-minus, as well as 50,000 nga gi-minus, ug ang gi-add nga 200,000. So, if ato na i-compute, makuha ra gyapon nato ang same solution amounting to 2,970,000. So, pwede po inganiyon ra pagsabot. So, ang cumulative adjusted net income nato is 3,870,000, di ba kani? So, mo imibutang dira, and then ang imong nabayran amounts to 900,000 katong dividends nga gibayad sa shareholders. So, makuha ra gyapon nato ang adjusted retained earnings balance on December 31, 2019 nga 2,970,000. So, hopefully, klaro ra akong pagka-explain o nakasabot mo. Thank you for listening.